Tavi live chat. Yup, yup. Test. Ah. Nice. Okay, chat එක යන්න එහෙම පැත්තකට. ලයිව් හරෙන්කෝ මේ දවස් ටික යාවේ නැත්තේ මොට්ටම් මම බ්‍රේක් එකක් ගත්තා බ්‍රෝ කියන්න. පොඩ්ඩක් නිදාගන්නට ඒවයිම හදාගෙන හරියට මේ වර්කවුට් කරනකොන් ඒ සෙට් ටික හරියට හදාගෙන ඉන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් බැලන්ස් මගේ ටයිමින් ටික ඩෑම් දැනටම ප්‍රතිඵල පේනවා මාස දෙකක විතර. Match found. මම බැලුවා පරණ ගෝඩ්ලයි වාතලා ඒ දවස්වල පොඩි ඇංගර් ඉෂුව එකක් තිබ්බ මට හරි අමාරුවෙන් ඒක අඩු කරගත්තේ මම දරුණු යේ නියෝන් නෑ. let's go නියෝන් නෑ chat. They have no idea how heartless I am. නියෝන් නෑ. මොකද කියන්නේ කො පරණ ස්ටයිල් එකට ස්ට්‍රීම් කරන්නද මම? පරණ බුල් ස්ට්‍රීම් විදිහට. මරුවා ඕකේ එක ක්ලිප් එකක් තියෙනවා හරිද ඒක මං එක දවසක් ස්ට්‍රීම් එකේ ගියපු තරහට මම පැන්න ඇඳ උඩ ඉඳන් PC එකට හරිද ඩෙස් මේ සෙට් මගේ දණිය පක් වෙලා තිබ්බේ එදායින් පස්සේ මම නෑ කියන්නේ එදායින් පස්සේ මම හිතාගත්තා ආයේ තරහ ගන්න නෑ කියලා අඩු වඩා ගන්නවා ඒ තම්නෙල් මරු ඉස්සරේවද එනගේ ඉස්සර ස්ටයිල් එකට කරමු පොඩ්ඩක් අර ගේම් එකට ෆෝකස් කරලා ගහන්න ඕනේ ඒකයි what the hell FPS මොකද මේ අද වෙච්ච වැඩි Hello guys. hello Yo bro, what's up bro? මගේ PC එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ අප්පා මට ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මම ගෝල්ඩ් ගැහුවා හැබැයි දැන් ගෝල්ඩ් ගැහුවා හැබැයි දැන් කොට උඩ ඉන්නේ ඈ ඒ කිව්වේ අලු දැන් කැම් එකේම හරි නේවා damn son Trevor! Flash out!
Smoke's resonating. One enemy remaining. Spike down A. You will barely worth the effort. Yeah, boy. Play. Yeah, I know that killjoy tricks. Wait, he knows mine. මේ රයිට් එකට පුළුවන් හරියද අපේ වැඩි කරලා. මොකද මේ වෙලාවේ ලයිව් ඇවිත් මම දැන් හරියට වෙලාවට පිටාගෙන දැන් උදේට හැරෙම ඉස්සෙල් පස්සේ දැන් උදේට ලයිව් දාන්න හිතන් ඉන්නේ. තාම හරි මේකක් නෑ මගේ. තාම හිතුණා තේ ලයිව් දානවා. Killjoy, you and me until හරියට හදාගෙන දාන්න ඕන නිසා. බලමු. Concussing! Blinding! Okay. Get your ass back! Carrying up. die. Spike down C. One enemy remaining. Ah, shit! What the fuck? That should humble them. Gun here. දැන් අපි වැඩ කරන ගමන් කොහොමද මේවා හරි අවුලක් නැහැ හරිද මං රැට ස්ට්‍රීම් දාන්න එහෙම වුණා උදේටයි නෑ මං ඉතින් මොකුත් කරන්නේ නැහැ මට ස්ට්‍රීම් කට්ටි ඉන්න ටයිම් හොයාගන්න නෑ අප්පා හරියට Let's start this party. අටෙන් පස්සේ ස්ට්‍රීම් ආයෙ දාන්න පුළුවන් මෙහෙම දාලා එහෙම හොඳද Grenade. Trevor! Enemy spotted A. One more Jack. die like that man Holding bro. Oh. damn okay two more Smoke's up. both three Fake holding. both three Spike planted. Face your fear. Teaming up. One enemy remaining. Last player standing. nice Very good. Take out it bro. රෑ 8:12 තමයි හොඳම ටයිම් එක. හරි එනම්. උදේටත් ස්ට්‍රීම් එකක් දාලා රෑ 8 Yeah, let's skip the beat drop this time. 8:00 I evaluated the strategy. It's a joke. ඔඩ හිටු. ඇනිමි බලලා. කන්නේ කොහමත් 6ට විතරනේ. ආ උදේට ස්ට්‍රීම් එකක් දාන්න හිතුන වෙලාවක රෑට දානවා හැමදාම 8 පහ වෙලා. You and the Odin. අට පහ වෙලා ෂෝ ස්ට්‍රීම් එකක් දාන්න If there's හිතුවා. one day I can use it. Concussing! Sunsi. No. They can go B. Logging 2. One B. Spike down C. Finished. Good done. My ult's ready. One enemy remaining. Oh, not sure. Flawless. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? රෑට දානවා. යට වෙලාවට දාමු. No prisoners.
Forever. B. Reload. Cutting their vision. Oh, one Spike up the planted. No. box. Almost main. One heaven, one heaven. Almost 70 on Reyna. Check heaven, check heaven. Reyna 70, Reyna 70. Ceiling. One enemy Last ceiling, remaining. last ceiling. Last player standing. 70. Ah shit 38. Okay, I only have like Vandal at even ang 78 grenades left. Hopefully that's enough. Need a drop. Thank you. Serik salah bro. Turret out. Risky करते हैं. Two rub. Stand back. Dia belum. Oh, Mana ada? 40 on Reyna. Close to you, Rita. One enemy remaining. Fucking hell, this guy. Last player 33, standing. Shoot. Fucking hell. තිකොල්ල කන්නේ අද රීව එක ගන්න ඉන්න හරිද බලමු සල්ලි වැටුනොත් මම රීව එක ගන්නවාද රීව එක ෂොප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන 1770 මගේ නයිට් මාකට් එක දැක්කොත් වහ ගන්න හරිද මහා ජරාවක් නයිට් මාකට් එක මගේ එච්ච සිරාවට කියන්නේ පට්ටනාද නයිට් මාකට් එක නම් Alarm bot out. Placing swarm grenade. Get out of my way. සී Sonsi. Face your fear. යකෝ ඉතර වෙලා උඩින් එන්න ඌ බං අප්‍රාෆ්ට් එකෙන්ම නේ අපි තියෙන්නේ මගට එනවා King hell bro මං ආස ප්‍රයිම් එක වැන්ඩල් එක ඕ bro Spike වැන්ඩල් down. එක C. Bro. One enemy remaining. Bro, you left me to die, bro. Fuck. Everyone makes ප්‍රයිම් fun එක හොඳයි of හරිද German efficiency. Lucky na ni. Just keep laughing as you use all my gear. හොඳයි දෙක For you, hermanita. damage කරලා දෙමු Enemy spotted A. කොමන්ඩ් ට්‍රැක් කරනවා මෙතන Yo, bro. Oh shit. Bro, the Odin, bro. Dog lagi. fucking hell 2-3. Reyna and Fate. One enemy Oh, that's remaining. one. Side.
Last inside. Oh, nice shot. Vein inside. Valid way. Trust each other. That's all. ආයේ මම හැසෝ මම අයිසෝ ගහන්න හිතන් හිටියේ හරිද ආයේ මුලින්නම් අයිසෝ ගහන්න පුරුදු වෙන්න Placing alarm bomb. බෑ බං අයිසෝ Placing මේ swarm රෑන්ක් grenade. කියන්නේ Placing අතෙන් swarm යනවා grenade. අමාරුයි අයිසෝ ගහන්න හරිද පොඩ්ඩක් ගේ කැටයන් ටික දන්නවා බං සන්සි holy shit Found them. What's wrong with killed my bomb? Terminated. ඒක නෙමෙයි ගහලා ගන්න Omen TP inside. One enemy remaining. Oh, big. Go ahead. Spike is C. My ultimate is ready. Just swapping in new fusion cells. Okay, my arms are good. nice, We can go. Need a drop. Yeah. Thank you. දෙකක් පුෂ් කරන්න Turret out. සෙන්ස් තියෙන්නේ 800යි 0.35 දැන් 35 මම අඩු කරේ Oh, bro. Oh. Bro, I think we should stop pushing, man. Yeah, my bad. මම අර software එක හදලා ඉවර කරා හරියටම ටෙස්ට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. Spike planted. දාලා බලන්න. One down. Last player standing. අද රීවෙන් කරනවා හදිසිය. My time. Smoke's resonating. The symphony of death. මම අතට දාලා Great to get used to it. ප්‍රොසෙකෝඩ් කොටුව හදලා කොටුවේ කැලි ටික අඩු කරා. කොටුවක් හදුවා කොටුවේ කැලි ටික රවුන්ඩ් වෙනකන් අඩු කරා. ඊසි. මම ලාස් කළා නේ. Tremor! Son. Sonsi. Face your fear. Tiro deti. Holy shit. Two still C. Jet's grounded. My ult ready. Omen හැසෝ. පටන් ගත්ත ළඟ හොඳට ගහලා ඇත්තම හදිස්සිය ඇත්ත හදිස්සිය මං 30 seconds left. ප්ලැටිනම් ගැහුවා Spike planted. Last player standing. ගෝල්ඩන් ඉන්නේ ස්මර්ෆ්ලා කියන්නේ රේඩියන්ට් ඉමෝටල් උන් නෙවෙයි හරිද ගෝල්ඩර ඉන්නේ ඔය Smoke's up. ඩයමන්ඩ් හાર્ට් එකක් නැති උන් වගේ ඩයමන්ඩ් 3 My ඇසෙන්ඩන්ට් රන් ඒ වගේ හાર્ට් එකක් Smoke's up. නැති උන් ඉන්නවා ගෝල්ඩර ගොඩක් ඔය එකන් හදායි
Concussing! දැන් ඉන්න රෑන්ක් එක ඩයමන්ඩ් 2 පීක් එක ඇසෙන්නේ අඩෝ ඒ ලූසිං ස්ට්‍රීක් එක Last round in the half. Don't make it harder on yourself. මම අපරාධේ දවස් ටිකේ කියන්නේ එක දිගට කියන්නේ පරදින ගාන එක දින මැච් ගැහුවේ අපරාධයක් මේ පාර රේඩියන් නම් ලබන අවුරුද්ද වගේ තමයි බලන්න ඉන්නේ මොනවාද මේ අවුරුද්දේ ඉමෝටල් දාන සයිබ්‍රික්ස් බ්‍රෝ හලෝ Rich and Rich has all, right? ස්ටිම් බ්‍රෝ අර ඩොනේෂන් එකක් දාලා තිබ්බ නොටිෆිකේෂන් ඇවිල්ලා තිබ්බා සෝරි මම ඒක දැක්කා මම ඒක රිප්ලයි එක දාලා තිබ්බේ Son, see. හුකා There's 2C. මං ඇලට් හදලා තිබ්බේ නෑ මොකද එක්සෝ එක ගමු කියලා දාලා තියෙන හරිද ඒක මම නිකමට කියලා චෙක් කරලා ඉතින් ඇක්කේ හරිද thank you එයාසේ කවුද chat free cloud කියලා අපි chat එකේ free cloud කියලා කවුරු හරි කියනවා මට මතක නෑ ඒ කියන්නේ free cloud කියන්නේ කවුද කොහොම හරි supreme member කෙනෙක් කියලා හිටිය channel එකේ ඒකත් thank you හොඳේ Spike down. Attacker spawn. One enemy remaining. ඒ supreme member alert එක ඇවිල්ලත් නැහැ ඒකයි ඒක දන්නේ නැත්තේ Watch for my tech. ඒක නම් මගේ වැරද්ද නෙමෙයි YouTube එකේ වැරද්ද මං හිතන්නේ YouTube එකේ හිතා ගන්න බැරිය supreme member කෙනෙක් මුගේ channel එකට ආවා කිව්වා දැන් අද කොහොම හරි රීව් එක ගමු chat අද බලමු දැන් මේ what the fuck S2 ගන්න එකයි ඔයා මේ රීව් එක දිනනවා shop එකේ මගේ night market එක ඉඳහම මම පෙන්නන lobby එකේ ගිහින් night market එක දැක්කොත් එහෙම වහ කනවා ඒක එච්චරට මනාතයි Blinding! I have the spike. Reloading! 55 jet Here's a heal. Back. One flank. 3 oh shit fucking hell Enemy spotted. B. Reloading. Airing up. Eling Jack. A. One enemy remaining. Smoke's up. fuck no bullets fuck Was never gonna happen, Boras. yeah boy Sound is everything on the battlefield, so night listen for market නම් noises. බොරුවට උණ්ඩ You'll විකුණ hear ගන්න those බැරි ටික jerks දෙන්නේ before you see them. නියොන් කෙරි නර්ෆ් නේ අම්මෝ ඇටි ආම්තක් මේ නියොන් නර්ෆ් කරේ නිසා මම FPS ෂූට් එකක් කරිලා තියෙනවා ඒක නම් උන්ට තෑගි දෙන්න මේක Hit them fast, hit them hard. නියොන් කෙනෙක් හිටියම ගහන්න බෑ නියොන් කෙනෙක්ට Trevor! Grenade. මම කීබෝඩ් එකක් ගන්න හිටියේ chat හරිද කීබෝඩ් එකක් ගන්න රීව වැන්ඩල් එක Blast out! ගහන්න බචක් හොදලා ගහනවා හරිද ඊවාට රීව වැන්ඩල් එක මචං පොඩ්ඩක් මේ ඕනි මට අනේ මල ආස්ති කරන ඩයිල් යන්නේ හරිද Remaining. Spike down. C. They keep trying to silence ඒ උනාට us. මේ Keep එකම talking. වැන්ඩල් එකෙන් ගහන්න බෑ ඒකයි සීන් එක මේ මම දැන් මේ මොකේද ඒක මං හිතන්නේ මගේ ඔළුවේ තියෙන දෙයක් හරිද Maybe we can rush A. මයින්ඩ් එකේ තියෙන දෙයක් හරිද ඒක ඇවිල්ලා Or maybe we can rush C. හાર્ඩ් බොට්ලට ගහති
මේක ප්‍රයිම් එකෙන් ගගහයිති එපා වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ගන්න එක මාරු කරලා ඇවිල්ලා ගහද්දී ආය 20 26 ගහන හાર્ඩ් බෝට්ලට හරිද? මං හිතන් ඉන්නේ වැන්ඩල් එකකින් වදින්න තියෙන එක. ඒ කියන්නේ වැන්ඩල් එකකින් වදින්න කියලා මට. Smoke's up. Grenade! අර සීන් එක නිසා තමයි. හරිද? ඒක මං ගන්න ඒක පස්සේ ගන්න. Wow, Dore! Still in sight. Flash out. No. Spike down A. Last player standing. Powers out! Fuck! Oh, fuck it. Nah, my bad. මගන වැඩි වුණු දින වැරල් පාස් එකෙන් හම්බුනේ ස්කිල්ස්. වැරල් පාස්. මේ වාර වැරල් පාස් එකක් තුනයි නේ. Not being shot at, you're ඒක doing තියෙනවා. something wrong. අමුතු ඒවා ටිකක්. වැන්ඩල් එකක් තියෙන අමුතු ඉන්න ලයින් එකක් තියෙනවා වැන්ඩල් එකේ. මම මේ බුලට් ටෙස් ඕෆ් කරලා ගැහුවේ අප්පා කලින්. ඇයි මං ඒක ඔන් කරේ කියලා. මගේ account එක Come on, let's go! Grenade! Bomb buddy out! You well. They're probably going to think we're good. Look. There's Odin, there's Ares. Come on, little bro. Pick! Reloading. Ah, fuck! 48. How? Bro, this guy. Back off. 30 seconds left. Last player standing. එයා පත බෑවිලා. Try to rush. We Let's doing rest. this or what? Right? See? එතන left see. වුණා ඊට පස්සේ Rush. I won't be flanking this time, okay? මෙතන හිලා කරද? හිලා Care someone. කල් කැටයක් කැරිලා යකෝ කිලෝමීටරයක් විතර බහලා අත ඇතුලේ. මට හුදු. මට ඇඬුණා කියන්නේ. Okay, My blinders. job. Blind flash ද? Blinding. අඩි වෙලෙස් මට. Satchel out. Oh my god. Here, අයියා ගන්න එක දිපා. face your fear! This one. Last player standing. 3. Bro, they're stuck here. Unplayable, bro. Fucking hell. I think blading không. මේ account එක ඉස්සුවා කිය වැලෝ ගහන I එකෙක්ම දුස්සා. surrounded ඒ by වුනේ. minha família. මැච් ගහලා තිබ්බා. මොකෙක් හරි හෙන පත අනාතේ කරන් තින්නේ. මං හිතන්නේ අරගෙන ශනික විකුණලා. එහෙම දෙපාරක්ම කරා account එකට. දැන් ආයෙ නම් කරන්න විදියක් නැහැ. ඔක්කොම වෙනස් කරලා තින්නේ. default ගාන. මාෂල් පාරවටිය ගහන chat. මතකද ඉස්සර ගෝල්ඩ් ඉද්දි ගහපු මාෂල් ෂොට් ටික. Radiant, here we come. තනිකර ඔලු විතරනේ. Placing sentry. Flash out. I thought we were good. Wow! Tôi chết lâu. Trên đây lâu.
Reloading. Plastic. From one, Placing one swarm tree. grenade. One tree. Bomb grenade out. Reloading. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Is dead. Spike down I A. got this. Smoke's up. Last player down. standing. Spike down A. තාට මල ගහන්නේ මේක. I thought we were playing default, man. මගේත් account එක hack වෙලා recover කරගත්ත Deep කොහම හරි breaths, උන්ගේ support everyone. ටිකක් දාලා ඉන්න Your ඕනේ hearts 24. are මගේ pounding. 24 නෙමෙයි මගේ ඒ කියන්නේ account එකව අර හරියට details දෙනවා නම් පැයෙන් කියන්නේ උන් අර BC level තියෙනවා උන් හරියට කියන්නේ උන්ට ටිකට් වැඩිලා වලට Ini case dia roti wifi pas. Placing Fix it. sentry. මේ Maybe Yeah, can Renda. just make like lots of noise Three and වෙලාවක someone's වගේ gonna නම් go through මේවා C. ගන්න I can go කට්ටිය. through C. මේ ශනික කරලා දෙනවා මං Can you account guys එක make a lot ගත්ත of විනාඩි noise and let the boombot dead? 30න් වගේ පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර නම් පැය 4ක් විතර ගියා මේ ඉංග රිප්ලයි එන්න Can I smoke one first? Smoke water bomb. what how One thing dia kerja. bro how Bro, I stun you. My bad. Reloading. ya kok cross cego Bearing up. Right here, right there. මේ පාරනේ oh Last player standing. ෆේට් ඔඩින් එක බස්සමු මම කල්පනා කරේ ෂොට් එක මිස් උනේ කොහොමද කියලා දවස් තුන බැලන් ගෙවුන එකයි මිස් උනේ 11යි ටිකට් එක දාන්නේ මොකෙන්ද I'll do my job. You do yours. රිකව කරද්දී ඕන රෙද්දකින් දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි account එක සම්බන්ධ දෙයක් අහනවා නම් ඒ account එක ලොක් කරලා දාන්න ඕනේ can we go slow no step to see I need a drop. කාගෙන ආව එක්කම මේ normal මේවා normal ඔය අපිත් ගහන්නේ enemy team එක 12 ගියාම දෙලකට මේක මේක round එක කරලා දාන්න මේත් එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ මේක කොහොම වෙයි හිතන්නේ Oh. Smoke's up. Satchel out. Blinding. Cutting the vision. Betul indah. Reloading. Nice one. Pahala lagi. Just play for me. Hold on, hold on. Bot lane, bot lane. Nanti. Common waterfall. Tu waterfall. Boom. One enemy remaining. Okay, message. This Scheiße hurts. list එකේ දැක්කේ XP. Match point. Their head is in the guillotine. Now pull. I can buy someone. මේ මගේ friend list එකේ 200ක් විතර හිටියා නෑ. ඒ කියන්නේ මම unfriend කරා 100ක් විතර off. Try same thing? ගහලා නැති set එක. We still have bridge wall? ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේ set එකේ. Yeah, ආයෙ slow push. මෙච්චරත් හිටියේ නෑ මේ. ආයෙ live දාලා ඔක්කොම add කර කොට Slow push, we might get someone. set. අයියෝ වැල්ලා ගිහින්. We win. We survive. Grenade! මේක නනිය මට free win එකක් ඔය ඒවා. අවුලන්න මුලොන් දෙකේ වань. Bomb buddy out. Turret out.
Don't. Reloading. Omen dry smoke. One hundred chứ. Here you go. A. Face your fear! Ora rahat smoke ya. Sabar. Trevor. Enemy spotted. A. 30 seconds left. Last player standing. Spike down A. You can trust my bots. They only malfunction. Rush. at one time. Rush masuk. Honestly, she won't miss that finger. Tunate hana pakai flash kita කියන්න නෑ පොඩක් මේ එක මැච් 6ක් විතර ගහන්න ඕන පරණ තත්ත්වෙට එන්න 6ක් විතර නෑ මැච් දෙකක් විතර ගහන්න පරණ තත්ත්වෙට මේ දවස් තුනක් ගේම් දවස් තුනක විතර මේ ගහන්න නැතුව බෑ කෙලිම ආයේ කොම්පෙක්ට් අඩුම මොනවාද ඒවට කියන්නේ රේන්ජ් එකට වගේ කියන්නේ You ready? what I think he pushing này. Ready to ult. Push. fuck Reloading. One play. Last player standing. Bro, bridge. දැන් රත්තලා හිටියනම් ගහනවා දෙන්නට සී දැන් ඇසෙන්ඩන් හම්බෙන්නේ කියන්නේ තනිකර ඇසෙන්ඩන් ලොබි වලට වෙන්නේ It was great knowing you all. Also, delete my hard drive. MMR නම් හැදිලා කියන්නෙත් නෑ හැදිලා නම් වෙන්න බෑ උනාට සද්ද ගොඩක් දාන්න ඕකේ I need to blow something up. මේ දවස් ටික කාලා පොට ඉදවිලා ඉන්නේ Flash out. Too late. Yeah, no. Reloading. Go best. ඌ හින්දා have the spike. මෙහෙ චිප්ට එක කන්නේ හරි එච්චරටම Satchel up. Smoke's resonating. සේම් ගහද්දි අරක ගන්නෙකුත් අද එනතු යනවා කෑන්ඩියා වගේ Red there. One city. You should run. Segala tanya Ren. It's okay. Just make a lot of sound. Rena get timing. You got ultimate. Bro. One enemy remaining. Nice. GG boy. Attackers win. Right here. මම මගේ දෙවැනි මොනිටරේ හරවගත්තා සමතල අතට අර උස අතට තියෙන්නේ මේ ගොඩක්
ඒවා පේන්නේ අප්පා නිකන් චූටි වැඩි නිකන් බොරුවට එහෙම තේරුම්න්නේ මම මේ නිකන් මේ ඇසෙන්ඩන් අප්පා ඊසි වැඩි මය අම්මු ඇසෙන්ඩ ලොබි වලට අතරින්නේ මේ මැච් එකේ මම පට්ට කැපවුණේ උනාට වැඩක් නැහැ වික්කා එක අන්තිම රවුන්ඩ් ටික මේ නයිට් මාකට් එක බලහන් කොපි මොකද්ද මම මේ මොකද්ද කියහන්කො මේක මේ මොකද්ද මේ ලාබෙට බඩු දීලා කාලා කන්නේ හේන ගහනවා යකෝ ෂෙරිෆ් එකක් කෙනකම් බලන් හිටියා ඒක ෂේ දැන් මේක අද ගන්න ඕනේ කොහොම හරි මේක පොඩ්ඩක් හිටුව ඒක බලන්න ඉස්සෙල්ලා පිලිපින් එකේ බැලුවද පිලිපින් ඒක හරියන්නේ නෑ බ්‍රෝ ආචට් මේ මං දැන් සෙටප් එක තියෙන විදිය පෙන්වන්න ටාන් ටා ටනනා අන්න ඔය ලස්සන සෙටප් එක දැන් වයර් පොඩ්ඩක් වැඩි හරිද ගමටි වයර් ටික ගන්න එපා මම මේක හැරෙව්වා බම් මේ අතර ඇයි දන්නවද මං අර ස්ටෝරි ලයින් ගේම් ටිකක් ගහයි මේ දවස් ටික කියන්නේ Valorant ගහුවේ නෑ මේ ඒ නිසා මේකෙන් මේ ගේම් ගහ මේකින් ඇනිමි එකක් දාගන්න ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගෙන පැය ගණන් මුළු දවස්සෙම ගහන හරිද එහෙම ගහලා මගේ බෙල් එකක මූත් ඇල්ලලා තිබ්බේ මට chat එක පේන විදිය අපි කැම් එකක් මෙහෙම හයි කරමුද කොබම් මම PC එක තියෙන්නේ අතන හරිද අපි කැම් එකක් මෙහෙම ගහමු නිකන් මගේ මෙහෙම දැන් මෙහෙම තමයි මට පේන්නේ හරිද මේ මට පේන විදිහ හරියට මේ මට පේන විදිහ මගේ view එක වගේ මෙහෙම එහෙමනම් ඉතින් ෂර්ට් එක යටව ගන්න වෙනවා මට කැම් එක වඩයිට I don't know. හරි හරි තියති සිංගිරියා තල්ල ඇති මන් තාම ෆෝන් එකෙන් chat cam එක තියලා තියෙන්නේ quality කියන්න තරම් අනාත නේ අනාතමනේ cam එක quality හොඳයි පොඩක් FPS තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අද අපි හරියට ගැහුවොත් ඒ කියන්නේ දැන් work on an issue
උගේ තියෙනවා අඩු කරනවා නේ වෙනමක් හයිලක් බද ඔක දුම් කරන්නේ බා පිලිපින්ස් වලට හැදුවා නම් මෙච්චර මේ විහිළු කර කර ඉන්නේ නැහැ ගන්න චුක් ගාලා එන වැන්ඩල් එක ආයි ෆකින් හෙල් එහෙනම් මොරීව බණ්ඩල් එක මරගෙන මේකේ විකිනෙනවා හිම හරියන්නේ නැහැ විශ්සුද මොකද්ද මං කියන්නේ කීයද ඔත වුණා අඩු මේ බලපන් මේ මෙනියුන්ට එන නයිට් මාකට් බලහංගෝ මේ add window capture Match found. මේ බලහන් මෙනියුන්ට එන නයිට් මාකට් They have no idea how heartless I am. උන්ටත් තමයි අර ගෝස්ට් එකත් යකෝ එහෙන අසාධාරණයි බං මේ බලහන් මේ බලහන් යකෝ රිකන් ගෝස්ට් එකයි ප්‍රයිම් අවුට්ලෝ අර රීම ගෝස්ට් එකට අපති විහිදුරට දීලා ඇයි මට දෙන්න ඇත්තේ ඇයි මේව කරන්නේ මටත් ඕනේ ගෝස්ට් එකක් fucking hell fuck you right Hey, the gang's all here. This is great. They don't stand a chance. alright මන්නම් කියන්නේ රයිට් එක රේසිස්ට් අපි ඇත්ත බං කාලා කන්නේ දඩ ගන්න ඕනේ යකෝ දඩ නෙමෙයි කැන්සල් කරන්න ඕනේ කාලා කන්නේ එහෙම කරනවාට මෙච්චර මේ කෑන්න දීගෙන ගහන දෙන්න 1600 900 එක හම්බ නැත්ද 1600 900 නේ ෆක් 1600 1024 In. Last player. Reloading. Blinding. මොකද මම මේ ෂොට් මිස් වෙන්නේ That's not ready. Flash out. Spike planted. Bring it up. The offer stands. Take whatever life you need from me. She deserves it. දැන් නම් ගහන ඇස් හඳ බොන වෙන ෂොට් ටික කියලා ගහන්නේ මම මවුස් එකේ සොෆ්ට් එකක් දාගෙන නැතුව මේ දවස් ටික ප්ලේ කරලා ඉදන්නේ එහෙම කරේ කොහොමන්නේ Careful B. B. Sorry. ඩෙඩ්ලොක් නේ බං ඉන්නේ Enemy spotted B. Spike planted. Hello, Lion. Reloading. Last player standing.
ඕකේ ඒකෙන් එන්නේ හරි දැන් ඒකෙන් එන්නේ දැන් ඒකෙන් Our එන්නේ brimstone better stay out of my way. කනනේ යවුලු ඵලයන් යන්න එහෙම කන්න මං අද chat කොහම රීව් එක අපි දාගමු රීව් එක කොහම එකක් Hello. No peeking. One enemy remaining. Drop in a smoke. Spike planted. Last player standing. 40. Teleport's ready. පොඩි විස්පල් චේන්ජ් ටිකක් තියෙනවා කරද නැත්තේත් නෑ මාස් දෙකක් يعني බරටම දාලා ස්විච් නෑ I'm done playing. Could I have a drop? Finally. Damn! Oh my god, bruh. baru mau rutak hadalah kau ada ini mau main There's smoke. Last player standing. One enemy remaining. Spike planted. There's some. Tom! Puh! Easy, bro. Clutch. You should stop trying. No. Send that gameplay again, me wanna karna. I need a drop. Sali ne. Dah, go ahead, dua. Right there. There. Gun here. Hold those angles. वो किसी में सीखेंगे नहीं मजा आएगा क्या Gun here. Get out of my way. Spike down B. Like I never left. You're running, you're running. Tower jet tower 40 jet One enemy remaining. Down. going back Nice. That's their damn best. jet nice How bah embarrassing. My ult is ready. marah yahi laga hana This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Could I have a drop? me illa nilla ada kan den They are so dead. glow jet එනවා jet එක ගිහින් පොඩ්ඩක් සේෆ් ගන්න
ඩෑෂ් කරත් කරන්නේ මෙතෙන්ට කරේ ගොඩක්ම ස්මෝක් කරා මෙන්න මේ ඒරියා එකට Enemy B. ඩෑෂ් කරයි චාමර වීර සිංහේ අම්පා Spike planted. Blinding. Enemy spotted. Go ahead. Stand your ground. Last player standing. විපුත් නෙමෙයි මං උගේ මූවමන්ට් හොඳයි මගේ හෙඩ එම් එක You know what we should do? I'll tell you. We should win. ඔය වගේ උන්ට ගහන්න එක විදිහයි තියෙන්නේ එක ෂොට් එකකින් ගෙහුණා තමයි what is that යකෝ දැන් ඩයමන්ඩ් 2 bro ඩයමන්ඩ් 2 I need a drop. Let's go. ඇත්ත ඒක නාගිනින් නහු දලා අර They found my trap. මේ ලොකෝ වැරද්ද බං අරුන්ට සයිට් එක තනියෙන් දීලා තියෙනවා Pathetic. Spike Ah. planted. හොඳ වැඩි Flash out. Reloading. Reloading. Give me the බලපන් ටයිම් Last කැමම player ටයිම් standing. එක One enemy remaining. අහක බලද්දි එතනින් පීකුණ හැටි කාලා කන්නියා Just let them try to catch me. වේලේ රම්බල් වැඩේ උනේ අර ඩෙඩ් ලොක් ට්‍රැප් එක දාලා where are you from Who will I spot first? සඳ ලංකාවේ bro Get out of my way! එළබා Enemy spotted A. Spike planted. One main. Two main, both main. One enemy remaining. Nice one, bro. nice one. Damn son දෙදා 16 10 Clutch. මගේ දෙන්නයි එතකොට ගහන්න බෑ Did you see their faces? Sorry, I shouldn't laugh. And the last thing they'll see before they die. peak rank ascendant bro ascendant 3 mortal game වගේ ළමයි උනාට mortal gameplay එකක් නේ I need a drop. Tuck. mortal උයි මගේ වෙනස මොකද්ද මන් දන්නේ නැහැ මූ මට වඩා හොඳට ගහනවා එච්චරයි මන් දන්න වෙනසකටදී අනිකුන් හැම වෙලෙම ක්‍රොස් එක මාරු කරන්නේ මං වගේ skill issue හැම එකටම පුපු දෙන්න ක්‍රොස් එක මාරු කරලා ගහන්නේ No peeking! Heavy. Last player standing. දෙටා හේන් එනවා කියලා දැනලා Ult is ready. ours are not too friendly. එතන මට ගහලා තිබ්බ හරිද මේ කැට් එක ගහලා මොකද මේ
giống này cái đúng đấy dốc Keep up. Raula පොඩ එලා දින්න හර පොඩක් බරට He's B again, he's B again. ස්ලෝ වෙන්නේ හර මම Away. There they are. Headshot. Spike planted. One enemy Don't remaining. resist. My ult ready. Mas acho que tá o... Naman. Inside. රෑලෙ හිතන්න ඇතිනේ මම යන්න ඇති කියලා සිප් ලයින් එක Thrifty. Everything in me. Nothing. Outside of this gig, immortality. ඒම් ලැබ් එක නෑ ඒම් ලැබ් කියන්නේ ඒම් ලැබ් එක වගේ මේක අප්ලේ කරේ වුණාට පීඩාස්ටි එක කරේ නෑ සතියක් විතර නෑ අඩෝ මම ඒක බයි කරලා කොएक्स කියලා එක හරිද chat දැන් ඒම් ලැබ් එක ෆ්‍රී නිසා ඒක මම දන්නේ නැහැ මොනවම තියලා ෆ්‍රී නිසා ඒකේ අගයක් නෑ හරිද කට්ටියට දැන් එකක් බයි කරාම සල්ලි නාස්ති කරන්නේ එතකොට අර පොඩ්ඩක් ඒ සල්ලි නාස්ති කරපු එකට හරියන්න හරි ගහනවා අන්න ඒකයි මේ මං කොएक्स Two drop. One enemy remaining. There. Nice one. good shit boy Last round before the switch. Use everything you have. We lose it anyway. live එක යනවා නෑ නේද live එක යනවනේ Does anyone have fun? chat එක පොඩ්ඩක් ෆක් වුණා ඒක Need a drop. Glow, can you drop him OP? Does anyone have funds? Drop him OP. මට හුරුන්නේ ඕපි ගන්නවා හොගාලේ Hey again. They will cover. Anyway. One alert to him. Rules. No! Imang blind Smoke. Moda ini. One left side. Brim. Planted. I think Brim dropped. Go ahead. Stand your ground. One enemy remaining. The fuck is bro? Blinding. Last player standing. This is less than ideal. Switching sides. You're okay, but I will also bring my own. No offense. Reloading. Reloading. Mà tao mày shit happens chat. Bella kadang kan mamon kay seru. Sang hat. Pami. Tenting na dia ni ah.
Enemy spotted A. Pathetic. One flank. There. Three. One enemy remaining. Nice. Reloading. Gun here. Let us see what they have planned for us this time. Deadlock memang ini අපි අතහැකි හති කොනේ shift එකකින් හරද trap එකක් ආසිනා fight එක කරනවා BS Copy. Enemy B. Cutting their vision. $55 వేలే right One enemy remaining. Last player standing. Oh. Flash out. bro how the fuck If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. Reloading. Reloading. Stay safe. no Enemy A. what Hey, one more. 80. Dead. Sai. Side. Last player Carrier standing. down. Spike down A. මෙහෙම Trust me, they'll know what hit them. aduh round එක වික්කයි ගියා ගොඩක් round fuck bruh David drop. Focus now. Eyes off me. Blinding. දැන් out එක කරගෙන යනවා ජෙට අර ඕම් කරන්න Our spike carrier killed. Spike. Spike down B. Watching here. Spike dropped. I have the spike. Cutting their vision. Enemy spotted B. You're done. 100 Tejo. Spike planted. My territory.
Victory! My pride! Last player standing. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. Reloading. Mamma ma tên này bà mù. Does anyone have funds? Pushing, pushing, be pushing. Bro, guys! You're nothing. Pusin na hutok ka. Pusin na nga mo na yan. Enemy spotted. Clearing out. Right here. I shot something. One was B drop, one was B arcade. Spike planted. Last player standing. Flash out. One tower. One heaven. One downside to being immortal. I can buy for you. Can't be Retreat. dead. Could I have a drop? Right. Pusing ka lang meron na. Ako gaman pusing kila pita pero. I don't have all day. Come on. One enemy remaining. Hey, watch flank one of you. Here. You can spool off my shoot. I'll pick the drop. Saving. Kera bang. Để kẻ đi ra kẻ đi ahí là cái ini terang nang kana ma thar bal baddo gi mang dia harapa gi ikila ek ngrak ke ega pattagin damu ega pattagin badamu harda halo evok kamu distimper Need a drop. like the drop people Could I have a drop? Enemy crash. Send them. what Got blinding. hell Reloading. Watching here. I can help. Get in sight. Safe on my track. Current division. Prepare for hellfire. Flank, flank, flank. Carriers down. Spike down B. Enemy spotted B. Enemy killed. One enemy remaining.
My ult is ready. I hate to say it, but Mortal gun probably best to play as a team. What So, what's your plan? Reloading. මං හිතන්නේ අපිට මේ මැච් එකෙන් පස්සේ රීව වැන්ඩල් එක ගන්න පුළුවන් chat හරිද? සමහරක් කෙනෙක් ගොඩක් දුර රණී වන්දා. I don't know. This is gonna be fun. මැච් එක පෙරදුනොත් ගන්නවා දින්නොත් ගන්නවා. Get out of my way! Bro, check gun. I'm low. Chamber. Oh shit. Alright, smoke kasih gawe kok puto itu tadi. One drop. Here. Still inside. Reloading. Planted. Like I never left! Go ahead. Stand your ground. Fucking hell bang, අප්පගේ කොම්බෝ ටිකක් නේ ගහන්නේ. As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. Okay, Jack. Serious වෙන්න යන්නේ. Serious වෙන්න යන්නේ. Tense කෙනෙක් නේද වගේ ගහන්න යන්නේ. කියලා තින්නේ කිව්වොත් ආයෙත් තියනවා ඇද වෙලාම යන්න. Coward, run! සිරාඩව අප්මයි මරු ටීමක් ඇතින් උන්ගේ. To this up. Two, one more. Spike down B. They rotate over already. Can you run back? Bomb close there, bomb close there. Yeah, bro, that One enemy remaining. Canteen. Everyone is off daisy. Aye, where to? I need a drop. Tuck. talk my ass. Bitch. Nani mother. Okay. Bye, see. Enemy A. Sorted. My ult is ready. Ja, oh man. That's it. Why, man? One drop. Multiple enemies A. My ult. Backside, no inside. Last player standing. One drop. One enemy remaining. Spike down A. Nice one, bro. You're so good, man. They think they're so secure. Very nice. Need a drop. Thanks.
survive. What? Blinding! Blocking sight. Harm their Enemy spotted B. Grounded. Plant the spike. Like I never left. Multiple. Two. Come on. Enemy remaining. Last cap team. Nice. We bring enough body bags? Reloading. අද මං කියන්නේ මම Match පොත් එකේ point. මං ටීම් එක ගහන්න කියලා මොකද අද මං Grand, ගැව්වේ but I've got places to avoid and people to ignore, so let's finish this thing. Wait for you. Need a My drop. treat. Thank you. මම තමයි හරිද රහයින ඩෝක දෙන්න යමත වුණා Embarrass them. Harm their vision. 120 B. ඒක නම් මේ බෑඩ් පා අර මම විතරක් ගහ මාත් තොපි දෙන්න Last player ස්කෝටි standing. කියනවා Spike down A. come on champ හරි මේකෙන් පස්සේ ගොස් එක මාරු ගන්න එච්චරයි Switching sides. They don't Overtime. have a single life worth saving. පාර උඹව කැරි කරනවා අද මට වදින්නේ නෑනේ අද හරිදි සාධාරණයි මම අනාථ විදියට ගහන දවස්වල ටීම් එක හොඳට ගහනවා මම හොඳට ගහන දවස්වල ටීම් එක අනාථ විදියට ගහනවා I need a drop. ඉතින් එහාට කතා නෑ එච්චරයි හරිද එච්චරයි පම්පෝරි පාලේ පම්පෝරි හරිද මේ ඇත්ත කියන්නේ Bison. Spike down B. Spike spotted B. They are so dead. Still in sight. Reloading. One enemy remaining. Switching sides. Match point. bro hello I take this all very seriously. සුබු දැස්සනක් bro උදේ නේද තාම උදේ නේද මම දන්නේ නැහැ තාම උදේ නේද බට්ටයක් කෑවා කියන්නේ බද්ද මං කියව බත් කාලා කැපෙන්නේ කැපෙන්නේ අප්පමි උදේ ඇසන කාලේ මම මේ මගේ දාගන්න සයිකල් එක හදාගෙන ඉවරයි හරිද දැන් තියෙන්නේ මට උදේටයි ටයි හරියට දෙල්ලෝගේ Still in sight. Too late. Forty pistol rock කාවනේ හුක්කම යනවා මුටි හිතා ගන්න බෑනේ ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා what rock One enemy remaining. Right here. Aww, GG guys. try harder. I'm bored. Let's go.
මං චොකලට් කෑල්ලක් කාලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් මොකද්ද මං චොකලට් කෑල්ලක් කාලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අද දැහැ චොකලට් විතරක් චොකලට් විතරක් කාලා දවසට ඇති දප්පාකින් එක දවසට චොකලට් විතරක් පොඩ්ඩක් හිටු chat ඉස්සල්ලා සල්ලි වෙట్లද බලන්න ඔක්කොම ගාලි People's Bank chat ඔයාලා හිතන විදිහට ලංකාවේ හොඳම බැංකුව මොකක්ද ඒ කියන්නේ සර්විස් අතින් මුයි ඔව් සර්විස් අතින් මුයි සල්ලි ඒ සීන් අතින් හොඳම බැංක් එක මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන් බර ගාණක් සේව් කරනවා නම් එකපාර මොකද හිතන්නේ උමන්දාව බැංක් මොකක්ද ඒ මොකක්ද ඒ නනින් මහන කොපි කරලා paste සම්පත්තන් peoples මට දියන් සල්ලි ටික මං බලා I prefer it මොකක්ද HSBC අඩේ මං දන්නේ නැතිව ගොඩක් තියෙනවා නේද fucking hell or සම්පත් for local සම්පත්තන් peoples මේ හරි අපි chat මේ වැන්ඩල් එක ගමු හරිද කමන්නේ 7000 ගානක් 6000 ගානක් වෙන්නේ රනින් මහල PayPal fuck king hell තවටින් හරි HSBC එක දැන් රීටේල් මාකට් එක නෑ so use TV leaked නෑ leak වෙන්න දෙයක් එතන තිබ්බේ 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 නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න chat මොකද කරන්නේ අපි ඒකට හරි ඔයාලා බලන්න බලන්න sorry shit ඔයාලා වීඩියෝ එකක් බලන්න එතකම් මේ මං UC නෙමෙයි fucking මේවා ටික ගන්නකම් Thnaks ඔයාලා එතකන් ඔයාලා බලන්න හේයෝඩේ එකේ වීඩියෝ එකක් හරිද හේයෝඩේ ඇවිල්ලා I think හැතම හයිසෙන්ස් ගන්න පට්ට ප්ලේයර් කෙනෙක් රනින් මහල What's up guys? Today will be a full rank guide. So listen up as this is all you need to become the best at this game. Number 1 is Scream. So before you swing something, you need to be actually aiming at the place where you think he will be. So we know he's here for example. Well let's not go around the angle while tracking or wide swinging and not having perfect pre-aim. When you have perfect pre-aim, you're using Peeker's advantage at its finest. So what you should do is make sure you're aiming high enough, line up yourself with the wall, make sure that your movement will be perfect and that you'll be in unison with your aim, and when you go around the corner,
You kill him. For some reason that missed, but that's Valorant. Oh yeah, that's good. One of the things you guys can do sometimes that I see in ranked, or I see over your VODs, is that you guys W peek or shift peek. For example, I know he's in window because he was fighting earlier. I'm not gonna peek weirdly. I'm not gonna shift peek him or W peek him. If I shift peek him and he turns around, he will see me first. Okay, he sucks, but it's okay. If I W peek while shift peeking, it's even worse. I'm just putting myself in a disadvantage, and it's really whenever you guys want to say something, even if you don't make sound, you can still do this, guys. Just remember. So if you know he's in the corner or he's towards window, make sure that when you're about to go around the corner, first aim high enough, line up yourself, make sure your premium's good. Go around the corner, and then go. When you guys are clearing stuff, don't be overly dramatic. Don't skip steps, as there's many angles. If I'm clearing this, this, I'm too dramatic and my premium is off. And his crossbow placement can be basically perfect. So if I go around the corner, I want to do small bits by small bits, and I saw him, then I can premium perfectly. What's very important too is that you can't just always slice the pie, basically. It's way too slow, it's inefficient. So what if I want to rush it? Jump peek it, get the information, and then line up yourself, make sure you have good premium, shoot. If I'm holding A from long, and they don't make sound, they'll probably walk peek me, right? They're trying to lurk into A. So I should hold it tight. You know? Like that. So I'm holding wide because they are probably ready for me and they're probably just rushing me. One thing that I see you guys use sometimes is that you hold an angle while crouching, you know? Yes, you can maybe make him like aim too high, but what if you miss? If you miss, you gotta uncrouch and then move, which is not doable. See? I'm a fight titan. I'm gonna crouch at a random time and I'm sure I'm gonna get punished. So try fighting with the same technique. You do whatever you want. I'm just gonna try to hit you at some point. The moment I pressed to crouch, I died. Before you crouch, you stand still and then you crouch. And this guy only needs to do one movement, you're dead. No adjustments are needed. Instead of this, just keep moving, you know? During fights, the most important thing is movement. It's not even aim. Movement can win you the fight single-handedly. To win fights, what's important is to shoot him and punish him for whiffing first. You know, in fights, we mostly do this, right? AD strays, you know? So what should you do to win these fights? Well, start with option 1. Since we're in a tight enclosed area, what we can do is mimic his movement. If he goes left or right, go the same movement as him, and I don't need to move my crosshair that much. There's not much adjustments to be made, and it's really easy to hit him. Very doable since we're matching the same movement. හරිද chat දැන් මට මගේ ඕකට කේස් එකේ ඉන්නේ මම මගේ ෆයිට් දකලා තියෙන කියන්නේ ඩුවල් වලදී ඔන්න ඔය සීන් එක මට බැරි ඒක බං දැන් එනමියා ඕක පටන් ගන්න කියන්නේ ඌ එහෙට වමට දකුණට ගිහිලා ඉතින් මම කාලා ඉවරයි ඔච්චර හුරුතල් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. Movement stop at the same time. The next thing you guys can do is I go in only one direction doing small steps, and at some point he's gonna stop to shoot me and he's gonna miss, and I'm gonna punish him for missing and going while going in one direction. This is my most favorite method since it's very consistent. එකම පැත්තට යන එක. So the fight was way longer. So let's do it again. Just like that. So you see his bullets? They're always behind me. So I'm gonna try to do the same thing, but Titan, you go in only one direction, okay? See? I couldn't even hit him. You know, it's super hard. You burst too much. Problem with bursting is that if I'm missing, at some point, my gun becomes inaccurate. I'm shooting wherever, it will never hit him. I'm saying this is bad because if you're fighting multiple people at the same time and you'll miss, you'll never be accurate at some point. And of course you'll be saying, I never missed to that point. You do. I see it. You guys like pre-fire a shit ton, and then after you swing and you miss your initial shots, and then already your recoil's up. What if I just tap the entire time? Your bullets are basically almost going always at the same place. බර්ස් ෆයර් ගන්න තියෙන හේතුව කියන්නේ හේතුව කියන්නේ මම වැඩියෙන්ම කරන්නේ මම තනි කර කියන්නේ දැකලාම ස්ප්‍රේ කරන අවස්ථා තියෙනවා හරියද වැඩියෙන්ම 180ක් විතර මම කරන්නේ තනි කර ටැප්ස් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේවා මේ රබ්බා බලම තමයි ඔලුවට දාන්න තියෙන්නේ හරියද? Instead of bursting. Bursting still has recoil. So if you're fighting multiple people, it's really good to keep tapping because you can transfer between people really well.
and you're always accurate and in movement. Another tip you guys can use in game is get your positioning. Where you play will define your fight. Will it be a good fight or not? So if I'm going around this corner and I want to rush a main, the first thing I need to worry about is this angle. When you're playing that angle, it's really predictable. So people come out from the left, right? And then they go right like this. And this is the only place they're aiming all the time. You can play in this corner or in this corner, it's going to be a bit different. But if you play in this angle, people will always be aiming there. We can go short too. If I'm going short, I'm clearing it like this. I'm pre-aiming it. It's there. You know, if you're in the middle, it's a different outcome. If you're on the right, it's bad. You want to think about where are people aiming first when they're coming into the angle? Well, it's always the first angle, that angle. Like, that angle is always bad. So avoid playing common angles and switch it up. Say for example, I'm playing long. Well, let's play in the middle here. If you play in the middle, you can catch them from going on the right side, kind of an off angle, and you can kill them. Another place you can play is right over here. He's gonna clear. And like, people don't look where he looked at. People, what they do is they look right side and then they're super dramatic and they go directly left. They don't check the middle of this angle, and it's really easy to punish people. So the only moment you guys can play those angles is in off timing. So for example, I'm going around this corner, I'm gonna flash. Titan can swing me at any timing because I didn't expect them. For example, I cleared it. I'm like, okay, I'm gonna flash, and then he can swing me. 39.9% headshot rate, good or bad? Hondai? Fucking hell! headshot rate 30 එකක් තියෙනවා කියන damn. copyright ID. ඒ කියන්නේ හරියද මගේ 16යි. මගේ දැනට නම් 32යි තියෙන්නේ. මේ පේනත් chat මගේ top weapons ටික vandal එකයි sheriff එකයි head hunter එක අඩුම chamber ගහලා it's okay to be a body shot demon too. ඇත්ත movement හොඳට තියෙන player කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔව් සාමාන්‍ය gun fight එක අර බුලට් ටොච් කරන්න පුළුවන් තරමට මූවමන්ට් හදා ගන්න පුළුවන්. හරියද සමහරුන්ට ඒ කියන්නේ හොඳ කීබෝඩ් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. හරියද? මොකද නැත්නම් අපි රියැක්ට් කරන ටයිම් කරන වෙලාවටම අපි කීබෝඩ් එක රියැක්ට් කරේ නැත්නම් කේස් හරියද? අපි රියැක්ට් කරන වෙලාවටම කීබෝඩ් ඒ කියන්නේ මට ඒක හෙන අවාසියක්. මගේ දැන් මම මේ දැන් මේ වැන්ඩල් එකක් ගන්න තු රීවේක් ගන්න ෆක් ඒක නෙමෙයි කියන්නේ මේ කීබෝඩ් එකක් ගන්න නැතුව දැන් වැන්ඩල් එක ගන්න යන එක ගොන්කමක්. හරියද? මම කීබෝඩ් එකට එකතු කරේ ඒ වුණාට බෑවා මට රීවේක් ඕනේ. හරියද? මේක පැත්තකින් දාමු. මොකද මං කිව්වේ මේ අපි දැන් අපිට එනිමියා ෂොට් ඒ කියන්නේ අපිට බුලට්ස් ඩොජ් කරන්න පුළුවන් එනිමියා ගන් සවුන්ඩ් වලට. හරියද? ඒ කියන්නේ ගන් සවුන්ඩ් එකට අපිට මූව් වෙන්න පුළුවන්. මොකද බුලට් එකෙන් මිලිසෙකන්ඩ් ගණක් යනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් එකෙක්ගේ මේ රියැක්ෂන් ටයිම් එක මිලිසෙකන්ඩ් 250ක් 250 හරියද? මොකද ඒ කියන්නේ දැන් ක්ලෝස්ම රේන්ජ් නම් බෑ ඩොජ් කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය මිඩ් රේන්ජ් ටු හයි නේ මේ හයි රේන්ජ් දුර ඒ කියන්නේ දුර ඉවි සාමාන්‍ය මැදයි දුරයි අතර බුලට් ඩොජ් කරන්න පුළුවන් ගන් සවුන්ඩ් ඒ කියන්නේ එනිමියා ෂොට් ගහන සද්දෙන් නැත්. හරියද? මොකද බුලට් එක හරියට ටුක් ගාපු ගමන් මෙහෙ වදින්නේ නෑනේ. මට හෙඩ්ස් ගහන්න බෑලොල්. ඒකට මේ ඒක නම් හෙඩ් ගහන එක නම් තනිකර ක්‍රොස් යා ප්ලේස්මන්ට් නේ. ආය රෝ එම් එක තියෙන කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක මට හෙඩ් ෆැන්ටම් ස්ප්‍රේ not even crouching. crouch නැතු ස්ප්‍රේ කරන ෆැන්ටම් එකකින් fucking hell. මං ගහන්න ෆැන්ටම් ගොඩක්. මං ෆැන්ටම් ගහන්න ඇත්තේ ඇයි දන්නේ මට හේතුවක් නෑ. ඒ කියන්නේ මට සීන් එක තියෙන අර මං ටැප්ස් ගහන්න නිසා මේ ටැප්ස් ගහන නිසා මේ අරක 140 හෙඩ් එක තියෙන ගොඩක්ම ඒකයි. දැන් මීටර් කීයද 50ද 30න්ද ඔයද එහෙට 140 එන්න වදින්නේ. ඒකයි කේස් එක. එහෙම තමයි අකෝ මං ඇසෙන්ඩන් ගියේ. fucking hell. එහෙනම් හොඳ මූවමන්ට් ඇති ඒක තමයි. නැත්තම් ස්ප්‍රේ කර කර කොහොමද හත්තික්කේ ගන් ෆයිට් වින් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ වින් ගන්න පුළුවන් හැම එකම බෑනේ. මගේ මොනවාද headshot rate vandal එකේ 45 sheriff එකේ 52. ඒ කියන්නේ
Hello Puff. Headhunter. Ghost එකේ 180ක් headshot rate what the fuck. ඉතින් kill 13 නේ ගහලා තියෙන්නේ. හරිද? මේක පැත්තකින් දාමු. all acts වලට ගිහිල්ලා බලමු. 29යි headshot rate එක. හරි බලමු chat මගේ උරහුට්ටත් මේ ඇඩ් එකක් ඵලයන්කෝ. මම හිතන්නේ මෙතනද? bronze. මේ bronze ඉන්න. ඒ කියන්නේ බලමු මුලම ඉඳන් කෝ E9A2 කෝබා අනේ මේ ඇඩ් එක යන්නකො කරදරයි නේ ඔයා මොකද්ද කරන්නේ පොඩ්ඩක් ඵලයන්කො පැත්තකට මේක ඔබන්න බෑනේ මට දැන් මොහොම රින්ගන් ඵලයන්කො මෙතනින් හරි මම මොන ලෝකෙද පටන් ගත්තේ මේක ගහන්න Iron 3 EP9 episode 9 act 1 episode එකෙත් නෑ මං කොයි කාලෙද පටන් ගත්තේ එතකොට හරි මේක ගියමුකෝ මම මේක බලන්න පුළුවන් අපි කොච්චර කල් මේ රෑන්ක් වල ඉඳලාද කියලා මේ තියෙන්නේ මම මේක බලන්න හොයාගුවේ හරිද මේ සෙට් එක ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු හරි මේවා අවිල්ලා ඒ කියන්නේ මම ගේම් එකේ බේසික්ස් ටික ඉගෙන ගත්තා ඒ කියන්නේ මේ සෙට් එක ඒ කියන්නේ මේ ටිකෙම නෑ මෙන්න මේකේ සිල්වර් 2 හරිද මේ එපිසෝඩ් 9 ඇක්ට් 3 එකේ 81 hours මේකේ තමයි කියන්නේ පොඩක් අර ඉගෙන ගත්තේ ටිකක් සීන් ටික ඉනෝ හරිද ඊට පස්සේ එහෙම ගහලා දැක්කද මේ සිල්වර් 1 42යි ඊට පස්සේ සිල්වර් 2 20 hours ඊට පස්සේ එහෙම ගිහිලා ගෝල්ඩ් 3 හරිද ගෝල්ඩ් වල ඉඳන් තමයි පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ බේසික්ස් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඔය ක්‍රොස් එයාර් ප්ලේස්මන්ට් අනම් මනම් ගේම් මෙකැනික්ස් අර ඒජන්ට්ලා ඒ සීන් ටික පුරුදුනේ ගෝල්ඩ් වලදී හරිද ඊට පස්සේ මේකේ තමයි මචං තනිකර ඒම් එක ඒ කියන්නේ අමු ඒම් එක පුරුදුනේ මේ රෑන්ක් එකේ ප්ලැටිනම් 3 වල තමයි අමු ඒම් එකක් පුරුදුනේ අමුවටම ඒම් එක පුරුදුනේ මෙතනින් එහාට ඔක්කොම මෙතනින් එහාට කිසිම දෙයක් පුරුදු වෙන්න දේවල් නැහැ ආයේ කෙලින්ම ගහිල්ලක් තමයි තිබ්බේ තාම හදාගන්න ඒවා තියෙනවා හරිද මේ ප්ලැටිනම් 3 වල පැය 270ක් ඉඳලා තිනවා ඒ කියන්නේ හරිනේ 60 Hz නේ chat මං ගහුවේ මතක නැද්ද 60 Hz ගහදී දැන් මේ දෙකම ඩයමන්ඩ් 3 ඕ මේ සෙට් එක 60 Hz හරිද මං ගහුවේ මතකනේ ඒ දවස්වල දමාගෙන කාපු හැම සැරේම කියන 60 Hz බ්ලා 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 අරගයි මේක මෙහෙම තිබ්බනම් මෙහෙම ගහනවායි අරගයි මේක ගියේ හිටි ඊට පස්සේ ඇසෙන්ඩන්ට් කියන්නේ හයිනේ හයි මොනවාද හයිලා නේද කියන්නේ ඔව් හරිද පොඩක් දරුණු සෙට් එකනේ ඒ කියන්නේ ඒක මෙච්චර ඉන්න හේතුව ඒ ලොබීස් ඇවිල්ලා වෙනස් හරිද මෙව්වා නිකන් මට තීරණ විදිහට මේවා නිකන් මොකද්ද මොකද්ද ඒකට කියන වචනේ වචනයක් නැහැ ඒ කියන්නේ මෙව්වා නිකන් ආතල් එකට තියෙනවා හරිද මේවටත් එන්න බැිනා වැඩක් නැහැ මේක ගහලා හරිද කියන්නේ සීරියස් ප්ලේයර්ස්ලාට තියෙන්නේ මෙතනින් උඩ මෙහෙන් උඩ මචං මෙහෙන් උඩ
මං Ascendant 3 පැය 131ක් ඉඳලා fucking hell bro 280 එතකොට මං වැඩිම කාලයක් ඉඳලා තියෙන්නේ Ascendant වැඩිම කාලයක් damn bro 287ක් පැය 131යි හරිනේ මම ඉමෝටල් ඔන්න මෙන්න තිබ්බේ අල්ලපු වැටේ මට ඉමෝටල් ඉවරනම් මම මේ ඇක්ට් එකේ ඉමෝටල් ඉන්න ඕනේ උනාට දැන් ප්ලේ ඉමෝටල් ගහලා තිබ්බනම් මම මීටට හොඳට ගහනවා හරිද ඇයි දන්නවද එහෙනම් මම පොඩක් සීරියස් ගහනවා මේ ගේම් එක පොඩ්ඩක් මිස් කරන්න නැතු whenever and punish me. So for example, මේ කරන්න ගිය වැඩි අමතක වුණානේ පොඩ්ඩක් හිටු සල්ලි වැටලාද බලන්න I know this has happened a million times before. You know exactly where the enemy is. You swing the corner, ready to click their head. All of a sudden, bang, one tapped. You had zero chance to win. And sometimes you don't even see the player before the rifle shot pops. So what do you do in these impossible feeling situations? The reality that I've realized from coaching over the years is that most of these students suck at peeking without even realizing it. And since many of you are probably experiencing the same issue, I'll go over why your peeking sucks and how the best of the best make it look so effortless. Let's start with a controversial but blunt truth. Peeking properly in all its forms is pretty easy in the long run to learn and do. In fact, executing most movement ideas in Valorant isn't hard as long as you practice consistently over time. The real ceiling that players can't break is actually their micro-based decision making with peeking and the types of peeks you can do. That's right. To not suck at peeking, you need to be more than just mechanically executing the ideas. You need game sense. And what makes high-level players so good at choosing the right peek and executing it almost perfectly is that they have been in every kind of peeking situation hundreds upon hundreds of times. Is the secret sauce of peeking then spamming a bunch of games to get to that level? Well, that's one way to do it, but that isn't the best method. Before we get into different methods, let's get a baseline understanding around the basics you may or may not know. Let's start with something that you might already know. The further you are from an angle, the harder it is for an enemy to see you first in a fight. The closer you are to an angle, the easier it is for an enemy to see you first in a fight. Common knowledge when you're peeking, right? But here's where game sense comes to play. We now have to decide when to peek closer or further based on a few context-based in-game decisions, or in a more broad sense, your micro decision making. First, do you have a long range or a close range weapon? If we have a close range weapon like a shotgun, an SMG, or maybe a bandit, we obviously want to peek closer to the angle more often than not. And part of that is because when you peek closer with these types of weapons, you can get more of an advantage by throwing their crosshair placement off in a way they aren't expecting, because your movement can be maintained more often with these kinds of weapons. Second, are you potentially facing multiple enemies? Meaning in the sense of, do you have to isolate when you fight into these multiple angles? If we need to isolate angles, we should peek from further back just enough to see one enemy at a time as we slice the pie. Otherwise, when you have those rifles and you try to peek earlier, like on those closer angles, you're not going to be able to move as much or as dynamically with those other weapons we mentioned, because your movement and accuracy is going to be way more punishing. Third, but not least, what peek do you think the enemy will be expecting? Sometimes you do want to peek close with the rifles that normally you peek further away from, because you're in a 1v1 and they're not expecting you to swing in a weird crouched peek or jump spotting before the peek happens and then swinging wide. The least expected peek is the best peek for most scenarios. That's because the enemy will need time to adjust their crosshair for where you're going, potentially tracking you in those moments and giving us more time to land the kill and adjust our own shot. From now on, you should ask yourself these questions when playing so that you can speed up the learning process and apply all of these different ideas into your game sense decision making around peeking. Over time, you'll get to a level where you can feel these scenarios without thinking about them directly, which is why the context of how or when you peek is important to learn before you get to this unconscious habit building. Keeping this in mind, if you don't know about this next aspect of peeking, everything we've talked about with angle advantage so far won't be enough to improve your peeks. But before we get into this next peeking idea, I have a question for you. Are you curious about whether your peeks actually suck? Do you struggle to know exactly what is wrong with your gameplay in general? Here at IRP, our team of Radiant and VCT level coaches can give you personalized feedback inside our premium 10-week Umbrella Roadmap program. We'll address exactly what you need, with over 80% of our students gaining 500 RR in 6 weeks, and the reviews are incredibly positive. We offer
offer over 100+ hours of personalized coaching, including one-on-ones, mechanics drills, and private scrims right there with the rest of the community. We're so confident in our coaching that if you don't rank up 500 RR in those 10 weeks, we'll either give you a full refund or coach you longer at no additional cost. We have only a few spots for each season of the program, so use the link in the description to book a call where we'll review your tracker to see if you'd be a good fit for us. Now, back to the video. I mentioned this earlier with slicing the pie, but visualizing the peak is something that a lot of players struggle to do. The best way I've found when visualizing that angle advantage and how to approach a duel is by applying the slicing the pie into a different context, the T rule. I prefer using the T because it's way easier to show you guys the visual and what it looks like when you're approaching different angles. Start with this when thinking about a normal fight from one angle to the next. And to apply this, we're going to show you exactly what I mean. Imagine a line from the enemy's POV to the angle they are holding. That is the line you need to peek perpendicularly to have an advantage. The reason it's called the T rule is that you'll be forming a literal T when executing your peek correctly. That means that no diagonal W key led movement is allowed when properly executing this T rule. You should almost always peek using A and D to avoid using W when swinging into new angles because of a few different reasons. First, the diagonal movement appears slower on the enemy screen. Therefore, if you don't peek out perpendicularly, you will always be an easier kill. Second, you are using more movement keys than necessary, so that means your keyboard hand will be suffering as a result of the amount of inputs you are utilizing. That means you're going to struggle to stop in time to be accurate when taking your shot, and that's a huge part of being accurate with any weapon in Valorant is the ability to dead zone or strafe and counter strafe between your shots. Third, you don't give yourself a chance to reset when holding W. A and D strafing allows you to go in and out of cover much easier when approaching awkward angles or corners. Compare that to your W key, where you have to awkwardly press S in some combo of A and D to get back into cover in the same way. It's a mess to move backwards to get into cover in general, so make it easy. Use A and D instead. Another very simple reason why your peeks look so sloppy is that you're constantly caught off guard or zoning out when approaching these new angles. A simple tip to work on this is to literally imagine enemy players in every potential angle when in unknown territory. If you have no information, it doesn't make sense to rush into a space that you have no idea where players are. In fact, if you look at better players, you'll often see them clear angles extremely slow to isolate fights, making their pace overall slower, but their focus increases to its maximum effort in order to isolate those fights, like we previously mentioned. I bet some of you are asking now how to apply all of these different peeking concepts we've mentioned so far, so let's get into it. First, a great peek is useless if the crosshair isn't in the right spot. I know it's crosshair placement. A million times you've heard this thing, but if you don't get this down, it doesn't matter how good your movement is. This means for you, you have to learn to pre-aim and therefore improve that very first mechanic surrounding the fundamentals of peeking. There's some simple applications that you can do to improve your crosshair placement, like going through the map in offline and clearing those angles one by one, or repetition through DMs. But crosshair placement already has something much more prominent that a lot of people miss when they're practicing, and that's game sense. Game sense in this case is what lets you memorize every angle and know exactly where to place your crosshair to pre-aim and clear the angle in one step. But it's not limited to just this pre-aim idea. Part of what game sense allows you to do is you can use context of the round to see where your crosshair needs to go, or the context of previous rounds to know where your crosshair is going to get the most value. Example of this is that pros do this naturally because they put thousands of hours to not just learn the physical aspects of a map or the head level crosshair placement for the character models, but the in-game sense on when to pre-aim for certain angles depending on the time in the round or the context of what has happened before. This makes it so when you might see the average player doing these same type of pre-aims, they'll end up misclearing angles simply because they aren't familiar with each spot on the map or when those spots are something to clear based on those different ideas that could come through. For example, you might be clearing this very distinct player off of the B main line on Fracture, but because they're chamber, they can go and peek out wide and not get punished like you might expect from another type of player. In fact, when you reapproach B main in the next round, the chamber chooses a slightly different angle around B main, and that throws you off because you're not expecting it, because you're not familiar with the fact that chamber can TP away from these off angles. So this makes it easy for you to get caught off guard when you're fighting these types of agents. Or maybe your pre-aim in general wasn't perfect for the common angles, and you're not expecting a Killjoy to peek, even though a Killjoy could have been peeking you multiple times from that same position, and you are not punishing it properly because you don't keep tabs on those agents. So let's talk about the perfect pre-aim peek before we move on. Perfect pre-aim peek looks like this. You place your crosshair into the wall, you peek laterally with 1 or 2 steps, and then you shoot. You rarely should need to adjust your crosshair
outside of a micro adjustment if you're doing this properly using those different concepts we've talked about. The next fundamental part of how we approach these peaks is your movement. It's no surprise if you look at players like Primi, Demon 1, or Ospas that their movement is the catalyst for their peaks. Not only do players like Primi use something like crouching as a part of their peaking style, players like him are also able to stop on a dime and isolate even the smallest of angles. To get to this level, you can try this Sage wall drill in the range. Pick Sage and place a wall in front of the practice spots. Then use the wall to practice peeking just enough to see one bot at a time. You can also add in crouches at the end of your peak to practice a Primi style of crouch peeking. This is especially a useful drill because it teaches you slicing the pie and isolating corners like you would in-game without the pressure of fighting against other players. And of course, we've talked about this before, but we'll give a more clear example of starting about the context of how the in-game rounds play into your imagination. As an example of this, I guarantee most of you watching this video have dry swung before and gotten punished for going for your swing. Does that make dry swinging itself a bad kind of peak? No, not at all. In fact, dry swinging can be the best option depending on the context. So let's look at some good and bad context scenarios for dry swings and how your imagination, tracking, and understanding can help you decide on when to do something like dry swinging. For a good dry swing scenario, we have a quick 1-2 punch from Oxy, C9's signature duelist. First, Oxy knows there is a minimum 2 grass from the spam on doors for this Haven round. Next, his teammate walking down B gives information on exactly where one of the players' grass is. Grass one on the box. I crossed the window, helping him visualize where they are approaching from before he approaches the angle. Finally, as he swings off of the radar and goes for the dry swing into the 2 players while they are distracted, this will lead Oxy to then win the round with 3 in total to Oxy's name. But the key factor in this round was how Oxy used dry swinging to his advantage. This wasn't an instant barrier peak to dry swing into 3. This wasn't a fight with his full neon kit. This was a fight of pure timings. The game sense factor here that gives him the edge is he knows the enemy won't be looking at him because his teammate is creating all that presence in mid, so he has that timing to make a risky play that would normally get punished if he were to do it on his own. Now, in the same game, Oxy is in a way different scenario, but a similar start. He is hiding behind the barrier, looking for a place to rotate and fight with a weaker buy. His goal this round is to use his ult on the flood to help his team, inherently not dry swinging because he is using his ultimate utility. However, the round doesn't always play out as planned. His team does well without him needing to ult, so he adjusts in his mind accordingly. He rotates, but without popping his ult to trade his teammates. Now here's the issue. He has a very weak starting weapon and wants to trade his teammate who just died garage. Because of where they popped up on the radar, he makes a decision to dry jump peek into the Sova to trade with his shorty. This isn't the highest percentage play, and this is partially what loses his team the round. The slight difference in micro decisions in these 2 rounds, despite the similarities in the round themselves, show the dry swinging nuance and how the context and game sense play into a good versus a bad fight. He should have ulted and gone with his original plan to trade, but because of that small change in his plan, the round is lost. In both examples, there are some other tools Oxy used that you should use yourself when approaching how and when to swing based on the context of the round. Not only does he use the radar to pre-aim and help his crosshair placement on trades, he uses his teammates as a reference point on when to take the fight in the defense setups. This gives him a higher chance to win these rounds on defense. Now, attack might look different for him since he has to take space as a duelist and his team would take over the role he had on defense of playing trades. These different context-based things that affect your decision-making on how or when to peak matter, and you should be knowledgeable on what your role is in the round or in your team's comp in order to make those decisions. One final observation that you need to implement that the best of the best do is to be confident in your decisions, even if they aren't the perfect peaks. Peaks themselves are extremely confidence-based. It's not a math equation that can be solved. You need to play it with flair and confidence to be a complete player. All of the cool, memorable peaks you know, such as a pop and swing or jiggle one-tap peaks, come from a player being extremely confident and trying to get into the enemy's head. So go out there, have some fun, and try some of these new kinds of peaks or new approaches to peaking. And if you're still interested in learning more from us, check out our video with the ultimate aim guide for 2026. Otherwise, I'll see you in the next one. Làm ăn đi nào mày. Hậu.
Every single gunfight in Valorant comes down to either an enemy peeking at you or you peeking at an enemy. Therefore, mastering the art of peeking is a fundamental skill in Valorant, one that could definitely help you climb in 2026. And luckily for you, I've studied the pros and hit Radiant myself, so I'm going to break down exactly what peek to use, why it's the best choice, and how to execute it in ranked. I'll also go into some advanced peeks for specific in-game scenarios, so stick around till the end, and welcome to the 2026 updated Valorant peeking guide. To begin, we must first understand the fundamentals of peeking. Your eyes, and in Valorant's case, your point of view, is placed in the center of your head. So this means that if we hug the edge of a wall, putting our head in the middle, we can't see anything. Let's say you and an enemy are both hugging the edge of a wall at the entrance of B main on split. You both won't be able to see anything. However, if you simply walk backwards into B main, you start to see more and more of the enemy. If he does the same, you'll also start to see more and more of you sticking out. However, you can go a lot further back than you can, all the way to backside. You'll notice that the player standing further from the angle will see more of the enemy. Therefore, the player that's further away from the angle will see the enemy first. With this in mind, by constantly trying to hug the back wall as far away from the angle as we can, we will stick out less. And this exposes us to fewer angles at a time and gives the other player less time to react when we swing. The traditional peek involves always hugging the back wall and swinging each angle one by one. So given this, you would think that we should never swing close to an angle. But how come you often see pros do precisely that? Well, the closer we are to the wall, the closer we are to the enemy, and the faster we'll move on the enemy screen. Of course, our movement speed is not actually higher, but imagine an enemy running at full speed from a close distance compared to an enemy running further away. Who looks faster? Well, I'm sure you'll agree that close enemies seem to move faster and are even harder to hit when they're at full speed. This is why the wide peek or the wide swing is mainly used. Wide peeking simply means peeking laterally while running and stopping further away from the angle than a standard peek. Wide peeks are a strong tool when we want to commit to a peek, especially with a close range or a fast movement speed weapon. And another fundamental peek you'll often see is the jiggle peek. A jiggle peek is when you swing as little as possible to peek out, then instantly moving back behind cover without stopping. You can use it to shoot pre-fires between directional changes, or you can just use it to check an angle for information. Also, you should jiggle peek with your knife out if you're just trying to get info, because jiggling with a knife out is just faster and safer. So whether it's a standard peek, a wide peek, or a jiggle peek, you should only use your strafing keys A and D. You want to avoid moving diagonally by pressing the strafing key and W key at the same time. If you do this, it'll slow down your speed of movement on the enemy screen and can even give them an angle advantage since you're also moving closer to the corner. The goal is to present maximum horizontal speed while minimizing the frames your character model is exposed and reducing the chance of getting hit. So when you peek, focus on using your crosshair and your A and D keys with zero forward or backward movement. Next, we'll cover peeks that manipulate enemy expectations, and these require both you and your opponent to have solid game sense, so at lower ranks, I'd almost always stick to the 3 basic peeks that we just discussed earlier. But before we do that, if you think that your peeks aren't holding you back, but you're still stuck in the same rank, my team of Radiant and VCT coaches can give you feedback inside our premium 10-week Immortal Roadmap program. Our average student gains 500 RR in just 10 weeks, and these are some of the things that our students have to say about us. We offer 100+ hours of personalized coaching with one-on-ones, hands-on mechanic drills, and even coach-facilitated private scrims. And we're so confident in our coaching that if you don't rank up at least 500 RR in 10 weeks, we'll give you a full refund. So use the link down below to book a free call with me or one of our coaches where we'll check your tracker together, go over your goals, and see if we'd be a good fit. Now, back to the video. Easiest way to understand how to play with enemy expectations is to begin with the crouch peek. You've probably been told 100 times not to crouch in fights, but when you watch pro players like Primi, he does it in almost every single gunfight. The crouch peek is extremely effective at higher ranks since everyone will be holding their crosshair at head height. Therefore, if we assume that our enemy is holding at head height, we can abuse a crouch peek and force them to have to adjust their crosshair vertically. And the problem is that at low ranks, we can't safely assume that the enemy will be holding at proper head height, and at the very extremely high ranks, people might assume you're going to crouch peek and hold right
right below head level. Hence, we'll notice this meta of always trying to predict how your enemy is holding their angles and utilizing peaks that work against it. But how do we even pull off a clean and proper crouch peek? To pull off an effective crouch peek, we want to simply tap, not hold, the crouch key as we swing into the angle. This will make our head follow a parabolic path, rather than going straight down. It also allows us to still be able to strafe between our shots if we don't hit our initial one. Now, the most exaggerated and obvious example of playing with expectations is the pop and swing. What seems ridiculous on paper actually works incredibly well because enemies have fixed crosshair placement as a result of expecting a normal peak. But the pop and swing is when you swing super wide out of the angle, which catches the enemy completely off guard. When you swing wider than your enemy's crosshair placement, you force them to correct in an unnatural way, which often makes them tense up.